Yes, sir. Sir, very happy morning to all. Today is our second examination at group number 2, which is very important exam, which is auditing and assurance. My dear lovable students, with regard to audit, this will be the mindset, and what you are supposed to do for that mindset is what a very quick talk is all about. Sir, generally, costing அளவுக்கு ஒரு எஃப்எம்எஸ்எம் அளவுக்கு நம்ம ஆடிட்ல கான்ஃபிடென்ட்டா இப்ப இருக்கணும்னு அவசியம் இல்லை. The reason is very simple, my dear lovable students. பிகாஸ் ஐயோ என்னால் எதுவுமே ஞாபகம் வச்சுக்க முடியலையே, நான் படிச்சது எதுவுமே ஞாபகம் வரலையே, ஐயோ இந்த பாயிண்ட்ஸ் எனக்கு ஞாபகம் வரலையே, அந்த பாயிண்ட்ஸ் எனக்கு ஞாபகம் வரலையே அப்படின்னு டோன்ட் ட்ரை டு ரீகால் நவ். ஐ வில் டெல் யூ, இன் அக்கவுண்ட்ஸ், சார், asset classified into two categories. There are two type of asset are there. One is tangible asset and other is intangible asset. Tangible asset means either AS2 will be applicable or AS10 will be applicable. Intangible asset AS26 will be applicable. நீ சொல்லு, tangible asset ஆன inventory இருந்தாலும் சரி, PPE இருந்தாலும் சரி, intangible asset ஆன goodwill, know-how, patent, copyright, trademark, license, franchisee or any other assets of similar nature இருந்தாலும் சரி, everything are coming in the same balance sheet only. That means whether it is tangible or intangible, all are having the same value only. Right? Our costing and FM are like tangible asset, because whatever we have studied, we would have worked out. So we can touch, we can see, we can feel it. So automatically அந்த ஒரு சப்ஜெக்ட்ல நமக்கு ஒரு சார் ஒரு கான்ஃபிடன்ஸ் ஃபீல் ஆகும். பிகாஸ் என்ன, நான் இவ்வளோ பண்ணியிருக்கேன் அப்படிங்கிற மாதிரி நம்மளால கண்ணால பார்க்க முடியும். பட் ஆடிட் அண்ட் எஸ்எம் இஸ் லைக் அன் இன்டான்ஜிபிள் அசெட். அது அசெட் இல்லைன்னு சொல்ல முடியாது, நம்மளால கண்ணால பார்க்க முடியாதுன்னு மட்டும்தான் இருக்கு. பட் வி ஹவ் டேக்கன் த சஃபிஷியன்ட் எஃபர்ட்ஸ். அது நம்மளால ஃபீல் பண்ண முடியாது. பட் when you are going to examination and keep your pen down, then everything will flow like anything. Trust me. More than trust me, you have to trust yourself. That's what the 3 hours is all about. What we are supposed to do in that 3 hours, my dear lovable students, first feel it like an auditor. நீங்க அழகா எந்த ஃபேக்கல்டி கிட்ட படிச்சிருந்தாலும் கான்செப்சுவலி நீங்க இதுதான் ஆடிட் அப்படிங்கறத நீங்க அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிருப்பீங்க. 2-3 டைம்ஸ் அதை ரீட் பண்ணிருப்பீங்க. ஒரு அளவுக்கு நீங்க அதை ரீகாலும் பண்ண ட்ரை பண்ணிருப்பீங்க. இப்ப போய் நீங்க இந்த கொஸ்டினுக்கு இந்த ஆன்சரா, இந்த கொஸ்டினுக்கு அந்த ஆன்சரான்னு நீங்க ட்ரை பண்ணீங்கன்னா கட்டாயமா வராது. நீ யோசிச்சு பாரு, நம்ம ஃப்ரீயா இருந்து கிளாஸ்ல வீட்டுல வெட்டியா இருந்து யோசிச்சாலே அது ஞாபகம் வராது. இப்ப போய் இவ்வளவு பிரஷர்ல போய் நீ போய் இந்த கொஸ்டினுக்கு இந்த ஆன்சரா, சார் வாட் இஸ் திஸ் பாயிண்ட், வாட் ஆர் த 5 பாயிண்ட், வாட் ஆர் 7 பாயிண்ட், வாய்ப்பே இல்ல ராஜா, சான்ஸே இல்ல. யூ ஆர் டூயிங் a wrong process. Don't do that. Just be calm, just be cool, just read. அதை ஞாபகப்படுத்திக்கோ. ஓகே, இந்த பாயிண்ட்ஸ் இப்படி இருக்கு. இப்போ நீ அப்படி ஞாபகப்படுத்த ட்ரை பண்ணா கூட still you are having solid 3 hours of time. At least 75 question you can revise now. 75 question at least you can revise now. What should be the mindset needed? Okay, quickly take. Okay, SA 700, what are the important question? Okay, SA 700 நான் இதான் சொல்ல போறேன், 705 தான் சொல்ல போறேன். 7 sir, no one need you to type the suggested answer. Suggested answer அது ஆட்டோமேட்டிக்கா ICAI டைப் பண்ணி கொடுத்துரும். நமக்கு என்ன தெரியுமோ, நமக்கு என்ன லாங்குவேஜ்ல வருமோ, நம்ம என்ன கீவேர்ட்ஸ் வச்சிருக்கோமோ அந்த கீவேர்ட்ஸ் தான் நம்மளால எக்ஸ்பிரஸ் பண்ண முடியும். இப்போ ஃபார் த டைம் பீயிங் அப்படிதான் நம்மளால பண்ண முடியும். So think only in those line. 3 hours, be very smart. Think like an auditor. Read the question twice before you write the answer. And when you are writing the answer, write what is required from the ICAI side. For example, if it is a 4-mark question, don't write for 5 pages. If it is a 5-mark question, what is write sufficient and appropriate. You have to write sufficient and appropriate. Then only the examiner will be having the proper audit evidence that this student is eligible to issue the successful. Are you really with me? First, whenever you are reading the question, auditing question paper, first do 315. What is 315? Identifying and assessing the risk of material misstatement through understanding the entity and its environment. So you have to identify and assess the risk of material misstatement through understand the question paper and also the answers, MCQs. First you do that. Then you do a proper planning, my dear lovable students, as per SA 300. Okay, fine, I'm going to write this question first. I'm going to write this question. Whether I have to move with the MCQ or descriptive, all the exam, which question is going to give you mark? What is the
attachment towards MCQ or descriptive. If I write MCQ, if I get 2 mark, I will write that first. If I write descriptive, if I get 2 mark, that's it. Sir, in the entire question paper, I don't know, 5 to 10 mark. Hey, it is not at all material as per I say 320. Leave it. Not at all material. Write very legibly. Write very legibly. Write like para. There is no, sir, predetermined format that this is a way in which you have to write the answer paper. You have to just write it like para. That's it. Be very confident. If you itself are not feeling that confidence, then if you want to write 100%, only you will be writing 70%. On that 70%, if you, the ICAI value only 60% to 70%, they will be awarding marks. Because if you are writing 100% efficiency, then if you get 60-70%, that marks will be 60 plus or 70 plus. We are having only 2 options now. Now time is 10 o'clock. Your examination is on 1 o'clock. Either you can self-evaluate now. You can think whether this or that is coming to me. Absolutely, it will never come, my dear lovable students. And you can flop the examination. Or you can think wisely that, நான் ஆல்ரெடி கிளாஸ் போயிட்டேன், ஆல்ரெடி நான் ஏதோ வீடியோ கிளாஸ் பார்த்துட்டேன், நான் ஆல்ரெடி ரிவிஷன் பண்ணிட்டேன், இப்போ நான் இந்த 3 hours உட்காந்து மலையா மறைக்க முடியும்? ஒன்றும் பண்ண முடியாது. இப்போ என்கிட்ட 3 hours இருக்கு. இந்த 3 மணி நேரத்துல முடிஞ்ச அளவுக்கு நான் வந்து எல்லா கொஸ்டின்ஸையும் என்ன செல்ஃப் டெஸ்ட் பண்ணாம, ஓகே இந்த கொஸ்டினுக்கு இந்த பாயிண்ட், இந்த கொஸ்டின் இந்த பாயிண்ட், இந்த கொஸ்டினுக்கு இந்த பாயிண்ட் அப்படின்னு ஒரு 75 to 100 question I will complete before the examination. I will go to examination. I will write as if I am an auditor. That's it. I am a chartered accountant. I want to be a chartered accountant. நீங்க எந்த அட்டெம்ப்ட் வேணா படிச்சுங்க. நீங்க 10 வருஷம் உட்கார்ந்து கூட ஆடிட் படிச்சுங்க. எக்ஸாம் காலையில அப்படிதான் இருக்கும். இதுதான் இந்த சப்ஜெக்டோட நேச்சர். காஸ்டிங் போகும்போது எவ்வளவுதான் சம் போட்டாலும் எனக்கு என்ன டவுட் இருந்துச்சு? சார் எக்ஸாம் முடிஞ்சப்ப தானே நீ நல்லா பண்ணிருக்கேன்னு ஒரு தாட் வருது. எப்படி போன கிடுகிடுன்னு ஆடிட்டு தான் போயிருப்ப. எப்படி எக்ஸாம் போன இந்த சம் நான் கரெக்டா போடுவேனா இல்லையா, எந்தெந்த சம் வரும், அங்க போய் காஸ்ட் ஷீட் பார்த்த போது நான் படிச்ச அதே அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் இருக்கு கிடுகிடுன்னு போட்டு வந்துட்டு நீ இப்போ நீ எக்ஸாமிஷன் வரும்னு சொல்ற காஸ்டிங்ல. அப்போ ஆடிட் போகும்போது எந்த ஒரு விஷயம் பண்றதுக்கு முன்னாடி, அதுவும் டான்ஜிபிள் அசெட்ங்கறனால அங்க ஒரு ஆடட் அட்வான்டேஜ் வேற இருக்கு. இங்க இன்டான்ஜிபிள் அசெட்ங்கறனால கட்டாயமா உனக்கு வந்து சார் செல்ஃப் டவுட் இருக்கதான் தெரியும். This is not the time for self evaluation. This is a time for revision, my dear lovable students. Sit and revise at least 75 questions before go to the examination. Put a comment in this below this video that sir I have completed this many questions in the Jan. This Jan I am going to sir pass. You should make it 60 plus. There should not be a mindset of 40 plus or something. You have to go with a mindset of 60 plus. And you have to write 100 mark. This is not costing. You have to write all the 100 mark and write very legibly. Everything will fall in place. In that 3 hours, you will be able to feel me in the examination hall. All words will be coming to you. I am wishing you all the very best for this. And after today's examination, it is our examination, man, FM and SM. I will be giving you the schedule. I will make you revise. I will be quickly revise the formulas in FM and I will help you, sir, at what time, what has to be revised in SM. Don't worry at all. Wishing you all the very best. This day, this 3 hours is a very important role. The last one line to you. நிறைய பேர் ஆடிட் படிக்கிறாங்க, பட் நிறைய பேர் இந்த 3 ஹவர்ஸ்ல விழுந்து போயிடறாங்க கீழே. எதனாலனா அவங்களையே தேவையில்லாம ப்ரெஷர் அண்ட் ஜட்ஜ் பண்ணிட்டு, நீ எந்த கேட்டகரியில் இருக்கணும்னு பார்த்துக்கோ. சிலவங்க ரொம்ப ஸ்மார்ட்டாக இருப்பாங்க. இப்போ நெக்ஸ்ட் 3 ஹவர்ஸ் ரிவைஸ் பண்ணுவாங்க, 3 ஹவர்ஸ் போய் எழுதிட்டு வருவாங்க. மார்க் வரும்போது 60 +, 50 +, 70 +, 80 +, அட்லீஸ்ட் நீ பாஸ் சக்சஸ்ஃபுல். இதுதான். சிலவங்க அவங்கள ப்ரெஷர் பண்ணி டென்ஷன் பண்ணி சார் இந்த டைம்ல அவங்களை இவாலுவேட் பண்ணி தேவையில்லாத விஷயங்கள்லாம் பண்ணுவாங்க. யூ வாண்ட் டு பி இன் விச் கேட்டகரி யூ டிசைட். வில் மீட் ஆஃப்டர் யுவர்